All rise. Good day, court. You may all be seated. Thank you, Honorable Judge. This case is number 4 of April 2021, and today we are faced with yet another rot in our society, Your Honor, a domestic violence that despite our ignorance in society is consequential as the current pandemic we are facing today. Today's case is about a husband and a wife. Komea hapo ex-wife. Siyoga nitamkia ushetani tena muangalie bilisi. Order, madam. Order, please. You're still legally married, so it is right to refer him as your husband. You're not divorced yet. And let's observe our manners in court. Please continue. Okay, thank you, Your Honor. As I was saying, this is a case about domestic violence in which Mrs. Najma here, Fatma, accuses her husband and father of a child, Mr. Nicholas Juma, of adultery and unfaithfulness in their marriage. Mrs. Najma wants a divorce and sole custody of their child, claiming that Mr. Jumaya is not a father of the child and is too careless to take care of the toddler. Furthermore, she adds that with the adulterous state of her husband, he is likely to expose the toddler to more risk and psychological effects of the child if left with him. Mr. Juma here, she also alleges Mr. Juma here, her husband, is not her son's father. And with all this, she comes to this court with 2 requests, Your Honor. First is to have sole custody of their son. And secondly, to get a divorce from her. From him, Your Honor. However, on the other hand, the defendant has converted back to Christianity from Muslim and also wants sole custody of the child. He also comes here in the Honorable Court with 2 requests, Your Honor. First is divorce from his wife of 4 years, citing irreconcilable differences, and 2, want to get the sole right of the custody of their son, citing the wife is irresponsible. Thank you, Your Honor. Thank you, Mr. Bailiff. Ms. Najma, sorry of what I've heard from the reading of the bailiff. I understand there's been family violence, which is contrary to the law. We don't condone that anymore. But let's just get straight to the point. Can you kindly explain to this honorable court why you would like to divorce your husband after 4 years together and why you're so bitter? The bitterness is all over you. Kindly explain. Your Honor, huyu mwanamume alivyosimama hapa, standing like an angel, he's not what he seems like. Far from it. He is very abusive, a drunkard, a hypocrite. Mimi hata sijui nilimwonea nini. Mwangalie. And every single day whenever I asked him about his numerous women, he would beat me up, and in fact he went to the extent of denying me food. Me, Najma Fatima, ukaninyima chakula. And he would say that I am very lucky that he has given me a roof over my head. Nimetisika sana mkononi mwa huyu mtu. Hata najutia. Pole kwa yote. Pole kwa yote, lakini sasa nitafanya utamani kumwacha sababu alikunyima chakula ama sababu ya vita ama juu ya nini? He's very adulterous. I mean, I can't tolerate this anymore. Siwezi vumilia tena. Shachoka. Mr. Nicholas. Yes, Your Honor. Who gives you permission to lay your hand on today's woman? Even away from today's woman, to any human being, who gives you the right? Your Honor, unavyomwangalia hivi, huyu si mwanamke wa kuchapwa. Nilivyomuona mara ya kwanza, in fact leo ananikumbusha wakati niliona ametembea hivi kwa ofisi yangu. Nikaona malaika. Order, don't make such laughs in the court. Hebu kwanza jielezee, who are you and what do you do? Okay, I'm Mr. Nicholas Mwaniki. Oh, sorry to cut you short. Order. Why do people come with capes in this court? Yes, I'm talking about you, Mr. Yes. Kindly explain yourself, please, before I order you out of my court. Why do you have papers with you? What are you writing? Are you a journalist, or what do you do? Who are you? Your Honor, I'm a lawyer by profession, and this head covering that I have is because of my faith and my culture.
And what faith is this? What culture are you? Corino, what are you? No, Your Honor, I'm of the Rasta faith. Oh, you're of a Rasta faith? Yes, sir. Is it a faith, Mr. Bailey? Yes, it is, Your Honor. Yeah? Yes. Okay, and why do you have papers with you? I am a lawyer by profession, as I had said, and I'm writing a report highlighting the challenges facing the diverse cultures in Africa as a whole. And I would like to see this case and understand from it as I write this report and highlight the differences we have going here and the challenges. We have a Christian, Muslim faith. Correct. Okay. Well understood. You can keep your cape. You can as well just continue with your good job. If you so want, you can meet me in the chambers. I might be of any help if you so need. I thank you, Your Honor. I'll be honored. Yes, sorry about that. As I said, I'm Nicholas Mwaniki. Nicholas Mwaniki. Yes, from Magongo, Changama, Mombasa. I'm a manager, I'm a fleet manager of a big company. We are to export things from outside the country, different regions. And that was the first time tulikutana. That's how you met Miss Najma? Yeah. Okay. Tulikutana na huyu ambaye niliona ni malaika lakini kageuka shetani huyu. Order. Please, whether it's a phrase you want to use or something, let's not be abusive. We are not here to abuse each other. I'm sorry. If we do not have loved each other, we will not have been here. So let's keep the love. I'm sorry, Your Honor. Yes, just use a very respectful word, language. Naomba niruhusu kusema, alipokuja katika ofisi yangu niliona ni mambo ya kibiashara tu kwake, lakini nafsi yangu, Your Honor. Na kwamba kuja kwa ofisi yako kupokea vitu ama kuchuma? Kuna mzigo wake ulikuwa umewasili. Okay. Na wakati alipofika pale Your Honor, alinielezea maneno yake, masaibu yake yote, akaniambia yeye mwenyewe mzigo ikifika hata kufika kwa duka yake bado ni kazi ngumu. So alikuwa na upungufu wa pesa? Ama are you trying to tell us that she was just starting. Okay. And she's niliona ni mwanamke ambaye ni aggressive. Tunaweza inuana kimaisha. Let's hear from him. Upendo ilibaki siri yangu lakini alifikiria ni kibiashara tu. Nikaamua kutoa magari yangu kumsaidia hili mizigo yake imfikie kwa dharura. Kutoka hapo ni tuka exchange contacts kidogo, tukakuwa in touch. Kahawa kidogo Yohana, na binadamu ni binadamu tu. Nikaona naingia box kidogo. Nikasema basi. Hii box mnaingiza watu alafu mnaanza kuwaacha na kuwapiga. No, Yohana. Sema kweli. Nilijitolea kwa hali na mali. Nikamsaidia mambo yake kafika. Mali pia kwa mtoto wako anamkutanisha kwako. Nikamkutanisha na the big man. Mabazuu wa hii biashara. Mwanamke akatengeneza biashara, akatengeneza urafiki. Na hapo akitengeneza bado urafiki, tulikuwa bado tumeingiana. Unaelewa kama mwanaume vile namaanisha Yohana. Mimi sielewi, nielezee, lakini maana yake nataka nielewe kivimi kama mimi yako tarudi baadaye. Wacha Miss Najma naye atuambie. Miss Najma, is it true what he's telling the court of how you met? Yes, other than the fact he says that he invested in my business, the rest is true. So he didn't invest in your business? He did not. He didn't assist you in transport or anything? He did not. Asema ulikuwa upungufu wa fedha ulipoanzia, is it not true? Upungufu wa nini? Mimi am a very successful businesswoman. Hata nilipopatana naye muulize ndio huyu hapa, nilikuwa nafanya biashara yangu. Mwenyewe akajileta, akaanza kumtongoza. Miss Najma, if I would just revisit what you said, your testimony that Mr. Nicholas here even denied you food, he got you going hungry. Yes. And now you say uko successful, mbona ukufikiria kujilisha mwenyewe? Muulize Your Honor. I'm talking to Miss Najma. Your Honor. Yes. Kama mwanamume wafaa kuwajukumikia familia yako. Mimi nilikuwa na mtoto wake, nina mtoto right now. Na there is no way mimi mtoto wake. Asante. I needed to note that. It's from you. Your Honor. Mimi hakuna jinsi nitakavyotoa pesa zangu kila mara na kujukumia familia ambayo yeye mwenyewe yafaa kufanya. Yaona. Na kila mara alikuwa yondoka yanacha nyumbani bila chakula, bila hata chochote. Yonda kule na wanawake wengine. Yaona. Lakini mimi inanilazimu hata kupigia wazazi wangu kutafuta pesa. Hata haya naomba nisikize tu kidogo. Order.
Nathan, please Ibilisi, understand the rules of court. When one is talking, you don't need to cut them. Wait until your time comes. Chochote unataka kutuambia, we'll have even the whole afternoon. I'm sorry, Your Honor. Hey, order. You could have argued all that at home, not bring it to me. I'm sorry. So at the moment now, yes, Ms. Najma, endelea kueleza. Kwa hivyo mlipokutana, what you don't go down with is the fact that he says that he used to finance you on your transport or whatever he was doing in your business. All that is a lie, Your Honor. But you agree that that's how you met? Yes, that's how we met. But he did not fund any business of mine. And so it's a meeting time and again that got you people. Anyway, you ended up even getting married. Yes. And there's a wonderful child here, I believe. Yes. Okay, that's interesting and nice. Yeah, so Okay, Your Honor, ofisi zako zilikuwa Changamwe wasema? Ofisi zangu ziko Changamwe. Na Your Honor, okay. Kama vile unavyojua, Ni ulitamani sana kutuambia ndio ukajabata kumkata. wakati tulipoona unajua kuoana ndoa sio kitu rahisi. Marriage is not easy. Na Ms. Najma, naomba hizo sauti za maudhi tafadhali kata. Yote mlifanyia nyumbani. Wacha sasa tuheshimu koti tumsikize. Getting married, the journey to get married is not easy. It depends who you're dealing with and what's your intention. Yes, so don't tell us, don't cancel us on that's what I want to explain, Your Honor. In your case. Yes, in my case. Safari yangu ya ndoa yangu kwa rais usiseme, don't generalize things. Kusema safari ya ndoa yangu mimi ni rais na raha. Yako beli fikoje? Okay, our way to marriage was not easy. Because she's a Muslim, I was a Christian, and within 3 months, Your Honor, nilikuwa nimesha convert into Christian, into Islam. Kwa ile commitment nilikuwa nataka kujitolea kwa huyo mama. Nikasoma dini ya Kiislamu. Naomba tafadhali. Na katika order, when I talk you listen, you don't try to talk me over. So when you talking about her, please mheshimu, acha tukumuita tu mama, muita jina yake and that would be respected. Usimuite tu mama. Okay. Nikimwita mama Yoona ni mama mtoto wangu kwa hivyo. Hiyo si kotini, hiyo ni uko nyumbani. Niwe radhi. Okay. So safari hiyo ya katika hiyo safari iko mapenzi. Iko katika ile lengo langu la kumfanya so you converted into Islam. So nika convert to Islam. Na katika research yangu nikiwa mchanga katika hiyo dini ya Kiislamu nilijua pesa ya mwanamke anapoipata ni yake. Na pesa yangu ni ya yangu na bibi yangu. Kwa hivyo jambo la kusema mimi siku sponsor anadanganya kotini. Muangalie muongo hata haya una. Osama hapa mbele yako tena kudanganya. Hebu muangalie. Mdomo tu. Hivi tu ndio huyu yuko. Muangalie. Kwa nyumba hata sina amani kabisa. Sababu una heshima. Sina amani. Sifika kwangu ati I cannot call my place my home. But you're part of the beastly. Look at the way you people scream. Even you don't respect the court. I wonder if you can't try to. You see, it's you. She's even quiet listening and you hear shouting. Ndio hiyo. Na nimevumilia miaka ngapi? 4 Yoona. Adabu ndio hizi. Kazi ni kufunga mdomo wake kubwa na kuongea. Hata maneno anaongea hayana mwelekeo, hayana maana. Mwanaume sijui nini, gume tu muangalie. Okay, let's now get back to the relevance of the whole story. So, or you want to divorce because he's adulterous and what else? He doesn't provide at home? Yes, and Your Honor, he beats me every single time whenever he feels like. And this man here, he doesn't have any mwanaume heshima hana. Your Honor, let me tell you for a fact. There is one Friday night he came with a woman home. Our very own home. With a woman. And then he tells me that ni kazini yake. And I believed him because at that time, sikutaka maneno mingi, nikanyamaza na nikakubali. Basi yule mwanamke akakuja naye nyumbani kule Friday. Wakakaa naye the whole weekend. I accommodated his mistress. On Saturday, nikaondoka kupeleka mwanangu clinic. Basi naondoka hivi wanasema paka akiondoka panya utawala. Nikaondoka hivi akachukua mwanamke on our very matrimonial bed. Yani mwanaume hana heshima hana. Yani mwanaume hata sijui nilimpendia nini. Our very own matrimonial bed.
Kisha na maana nikakuja nikamuuliza. Na ule mwanamke ananiambia kazini yako, mbona hivyo fanya hivi basi? Mwanaume akanipiga. Yaani Najma, sijui nilimpendea nini huyu mwanaume. Ms. Najma, I'm sorry about your fate, but I think you should have taken action then. Not for a divorce, but at least you should have filed violence. Staki. You should have filed for an assault from your husband. But so, Mr. Nathan, where do you get the guts to lay your hands on a woman, on a lady, on any human being? Sababu ya kuuliza maswali kwa makosa zako. Your Honor. How do you even get? What level of a player are you unaleta another lady in your matrimonial home? Hizi tu ni kelele za chura. Unajua mwanamke hapendi kuona. Are you using a phrase ama unamuita chura sasa? Hapana. Tu ni msemo tu. Your Honor, huwa naelewa hii. Sababu umesema hizi ni mahakama. Mtu akitaka itoa phrase ama methali unatumia mtu usema hizi ni kazi ile kelele za chura zisemazo. Si kusema hizi ni kelele za chura. Ni kama hizo. Unajua ameallegate ya kwamba babaika watafuta uongo sasa waupika wapakule uongo. Naomba hii koti kwa sababu can you give him time to explain what he wishes? This court has ladies in prison. Ningeomba hata kama wanaweza enda mahali tu privately. Nani wale? Tuna what are you saying? I didn't get you start from the start. What did you say about the whole thing? I said yes. She allegates that I beat her. Ningeomba hii mahakama kwa heshima yote. Iko na kuna ladies wako hapa. Kama wanaweza enda washuhudie. Pia ni mwanamke tu, ni lady. Ashuhudie nini? Ashuhudie kama kuna mahali kuna alama kwa mwili wake. Basi Mr. Nathan. Kama kuna basi mimi nasema Mr. Nathan uleta mwanamke nyumbani sema watakudanganya hapo babaika babaika maneno. It's relevant and it's not possible, so don't say things that would never be done, neither be applicable in this court. Eleza vitu za kujisaidia. Jibu maswali, kwa nini uleta mwanamke nyumbani? Na kwa nini umpige yeye? Huyo mwanamke ambaye anasema nilimleta nyumbani. Huyo mwanamke ambaye anasema nilimleta nyumbani. Nilimleta kwa sababu ya insecurities. Kuna wakati mmoja Miss Najma, tafadhali. Kusema kweli mwanamke alikuwa. Na ndio mara ya kwanza tu. Unajua nikamwambia yeye ni binamu wangu, yani cousin. But it wasn't. Lakini it wasn't. Uongo. Ilikuwa ni kwa sababu insecurity. She was a girlfriend. What is insecurity? Madhumuni ya kuwa na insecurity, kuna mwanaume ambaye nilimpata na yeye bado tu ni rafiki yangu wa dhati. Komea hapo. Yona ngoja kwanza wewe. Sasa amejua ukweli unachipuka sasa. Ukweli gani? Angalia leo. Nipe wakati wewe mwanamke bana. Angalia uongo babaika kwa pika umbe. Kata kwanza bana. Yona nina evidence. Sasa nyote nasikia mwambia na kata. Mimi ndio nitasema kata hapa. Wewe pia ukate mwingi. Sawa, na yeye pia mpe nafasi. Let's have a point of respect and understanding. Mkipiga kelele hivi mtabweka tu mimi ndawasikiza alafu ni at the end of the day I didn't even understand anything about you guys. So I really want to understand because I understand there's a child involved here. It's not only about your selfishness and your selfishness. Whether you become the bull of the estate or anything, that's up to you. We'll get to that later. But for now, there's a child here. There's a family breaking. Your 4 years are going down to waste. Of course, not to waste as such because you have a beautiful child. But still, it's nothing to be proud of that I'm getting away from you after 4 years. You dedicated yourself. You took vows. We as a community looked at you as a family, maybe a husband and wife. And today, you can't even lay eyes on each other without sneering. Kindly, let's close it in a better way. If you shout, it will just end up to waste. And it won't be about us, it will be about you. People will be the losers here. The court has nothing to lose. Mtashautiana hapa, mimi nipige kalamu niseme I would not even understand that case. I don't approve the divorce. Na bado hiyo pingu mlifunga mwenyewe ya maisha mtaendelea kuisolve. So kindly let's have one person talk at a time. On behalf of the family matters are very sensitive to me because there's a child involved. Here, what you bring forth to me, what I see of you, is your pride and your selfishness. The reason why you want to get away from each other is because you started bending each other backwards and now you're both breaking.
family should be taken seriously. And as we talk, I don't even know whether that divorce you're talking about, you just filed, I don't know whether it will be approved. You'll have time to reconcile. We'll send you to counselors, most probably, because we as the government or the law, we take it seriously. It's not something as maybe as simple as converting from one religion to another. So let's take it easy, right, and straightforward. Okay. So whoever is talking, don't try to overtalk each other. Okay, on behalf of myself and this honorable court, I'm sorry, Your Honor. Okay, so let's have you talking now. You are saying something. Okay. Kama nilivyosema, siwezi kuwa nilimchapa huyo. Kwani ulikuwa mturumu, ulimuoa mturumu ama umpende? Ulikuwa mpaka wamnyima chakula asema? Now you have a kid in this house, akisikia mamake apiga nduru kule, atafikiria wanaume hivyo ndio mnafaa kulewa. You know, that's what you should do. Ukweli. What do you wish to say? Even Mr. Your Bello? Honor, according to that case, I've seen that they claim that even the kid involved, the son they have together, I don't know, the wife claims that he's not the real father, so maybe you can tell us more about that scenario. Mr. Bailiff? Yeah. Please let me come to that at a point. For now, I just want to understand the reason why they are so hating to each other and why they can't wait to divorce. I believe one day they would not wait to marry. Kama alivyosema, they really want to get away from each other. True. Kama alivyosema 9 yote 10, wacha turudi kwa kiini ambacho nilileta mwanamke katika nyumba yetu ya ndoa. Kuna mwanamume ambaye ni rafiki yangu sana, ambaye tumefanya naye biashara kwa muda mrefu. Wakati mmoja nilikuja tu mapema. Mapema ya saa ngapi? Huwa nawasili kwa nyumba around 8:30. 8:30 in the evening. Yeah, in the evening. Okay. But hiyo siku nilikuja kabla kafyu ama unajua unaweza kuwa unaingia nyumbani kwa hizo siku zilikuwa siku za kafyu ama kwa huyo wakati kafyu ilikuwa saa 4 usiku. Lakini ulikuwa uingia nyumbani saa 2. Nilikuwa naingia yenye okay. Saa 2. Najma unakubali bwana wako uingia nyumbani saa 2? Haya. Okay. Maana yake ulisema ni mlevi ya leo afanya nini? Okay, endelea. Hata nashindwa yaona. Sasa huo wakati nikamwacha ni surprise. Ukanunua maua chocolate. Anapenda nimekuambia. Maana yake surprise ya kweli ni kama umejua ni sadfa nzuri yaona. Naona tunaelewana tu kama man to man. No, wait a minute. Naona tunaelewana man to man. Wait, no. Me and you, we have no understanding. Mimi niko hapa kukusikiza, nimsikize, nisimame kwa haki na kwa sheria. Sasa mimi vile umesema surprise, ndio mimi nikasema surprise sisi ukisurprise. Kwanza yeye anapenda white chocolate to be specific. Ukisurprise mama unamletea maua chocolate nini pengine ka chain pale. Sasa nafikiria pengine that's what you be talking about. Did you buy all that ama surprise yako nilikuwa ukweli kuja saa 1:30? Katika vitu nilivyonunua pale kulikuwa na maua. Maua. Si sukuma ni maua. Kwa sukuma. Okay. Ua la waridi. Unajua rose flower. Afrika tunao wenye wanaleta sukuma nyekundu kuashiria mapenzi. Wanaleta zaidi ya hii. Nilikuwa nimenunulia rose flower nyekundu. Okay. Kuashiria mapenzi. Na iko Valentine. Nataka niende into details. Unajue jinsi nilivyompenda. Eleza. Nimepotelea kwenye mahaba ya huyu. Kwa huyo wakati sasa. Nikasema since schedule ilikuwa busy, labda nachukua vitu mimi niko pale ofisini. Nikasema leo I have to create time for my lady. Nikanunua vitu chocolate kama nilivyosema napenda white chocolate. Nikaiweka pale. Yeye huwa anapenda sana chicken. Kwanza ile inaitwa ya Kijapani, sijui kama anaweza kumbusha, ni teriyaki ama ni kinini. Eleza. Nikanunua yote nikaweka pale kwenye maua. Nikatengeneza banquet mzuri. Nilipofika pale kwenye mlango nikabonyeza bell. Alafu kajificha kidogo tu. Naona mtu akuji na bonyeza tena. Na nikaona hii si kawaida. Nikaamua tu acha nijikaribishe mimi mwenyewe na maua yangu haidhuru. Pole. Asante sana bwana jaji. Wakati niliingia pale I was surprised that kulikuwa na panic. Kulikuwa na panic kwa nyumba. Kidogo tu namuona ametoka nasikia kuna mahali kuna
kuna disturbance kidogo, nikaamua ni check. Kuna namkuta na mwanaume rafiki yangu wa 30 ambaye ni rafiki tulipendana. Wait a minute. Kama now. white and milk. Wait a minute. All right. When I say hold, please just hold. I wish to understand. Ulikuja ukaingia kwa nyumba. Yes, sir. So, did you find him on the sitting room, at the sitting place? So, we say you had movements. I had movements. I wish to understand the scenario well before. Yes, I had movements. Yes. And So, where was this man? Yeah. Where was this man used to allege that was in your house? The story is unfolding. It's taking too long for me now. All right. Nilimuuliza mbona kuna wasiwasi kwa uso yake. Wakati ananijibu naona anatetemeka kidogo movement. Nikaenda nikampata mwanaume ambaye ni rafiki yangu wa 30. Kutoka hapo. Sasa ulimpata wapi? Kwa wardrobe, chini ya sufuria, where was he? Alikuwa chini ya kitanda. Alikuwa chini ya kitanda. Are you serious? Yes, I'm serious. Miss Najma, is what your husband saying here true? Uongo. Yaani huyo babaika manake amepatikana leo, sasa yataka kudanganya. Manake nimesema nina evidence ya yeye kuleta mwanamke nyumbani. Sasa yanisingizia mimi Najma. Yaona, kilichofanyika ni hivi. On that day, mimi nilitoka kusupply vitu. Naam. Rafiki yake kanipigia simu. Akaniambia mambo Najma, basi nina shida. Naweza kuja nyumbani tuzungumze. Nikamwambia sawa wewe njoo. Manake rafiki ya mume wangu ni rafiki yangu pia. Akaja nyumbani. Mwanaume kuja nyumbani akaanza kuniambia matatizo yake na mkewe. Alikuwa anataka kumekoda ya kununua vitu ya mke wake. No, it making sense. Lakini walikuwa wamekosana na mke wake. Manake mke wake walikuwa na matatizo kule nyumbani. Na mimi sikutaka kuingililia sana manake mimi haja yangu ni pesa. Niuze bidhaa zangu na aondoke kwangu aende zake. Basi akakuja. Well, for me, I would advise as a friend, if a friend sees you as a way of maybe talking out something, I think you should also take it seriously and respectfully. Mtu akwa alikuamini wewe akuulize kitu kuhusu boma, I think you should have a moment of sincere guidance. Kwa hivyo usiseme haja yako tu ni pesa sababu yeye alikuwa na rafiki. Please continue. Yaona. Basi akafika nyumbani. Akaniambia, mimi nataka kwenda kumwambia mke wangu pole. Na hivyo basi nataka kumnunulia dera na leso. Nikamwambia, basi umefika wakati mzuri manake bidhaa zaletwa sasa hivi. Na ninazo hapa nyumbani zilitoka kule Zanzibar. Basi harakati akaanza kuchagua bidhaa. Akasikia mlango kwa huyu akabisha mara ya kwanza. Basi mwanaume yule akakimbia kule mvunguni akifikiria kwamba ni mke wake. Maana mke wake akimpata pale, mke wake ni yule mwanamke yani yopenda kubishana. Angempata kule angeanza maneno. Hivyo basi mwanaume akaingia mvunguni ili mkewe asije akampata kule. Maana pia hizi leso zilikuwa pia ni surprise za mke wake. Akajificha kule mvunguni. Basi huyu hata sikwenda kufungua mlango ashaingia tayari. Basi na mimi nikaenda kule na wasiwasi nikifikiria mke wake. Nyamaza ukiongea. Order. She's making us understand, and maybe you too, she's putting you in the picture to understand exactly what prevailed that day. Kwa hivyo don't cut her in between. Na wewe pia usinyamazishe watu. Ndakunyamazisha kwa wakati wako usijali. Kwa hivyo tafadhali endelea. Yes. Mimi kwenda kule nilikuwa na babaika manake sikutaka mke wake aje akafikiria mambo mengine tofauti. Na manake usomani mwangu nilikuwa na wasiwasi. So manake your fear was it's the other man's wife. Yes. That was my fear. Now I didn't want her to get I didn't want her to misunderstand the situation. But just to understand, okay, finish. Let me also listen now. He came. Hata hakutaka kuuliza nini yaendelea, hakutaka kusikiza nini. Manake yule alivyoona ni mume wangu akaanza kujitokeza. Huyu naye hakutaka kusikiza chochote. Najaribu kumwambia hataki kusikia manake mwanamume haambiliki, asemezeki. Hataki kusikia. Akaanza kubishana, unataka kunipiga, mara sijui afanya nini na mwanaume. Manake wacha nikwambie yuaona, mtu akijua yofanya dhambi, atafikiria kila binadamu yeyote yofanya dhambi kama yeye. Kwa hivyo basi alifikiria kwamba mimi nafanya usherati jinsi anavyofanya yeye mwenyewe. Na hata mimi Najma sikuwa huko. Na hakutaka kusikiza. Angesikiza, saizi angekuwa akisema maneno ya kipuzi hapa kwenye koti. Angekuwa tayari ashasikiza na akajua nini kilichotendeka. Kwa hivyo mwanaume, wacha kubabaika. Na next time ukipata kitu, sikiza kwanza. Mwanamke ndakupiga ni kugaragaza hapa. Excuse me.
Excuse me. Ngoja nini? Hiyo kupigana inatoka wapi tena? Wafikiri hapa mko nyumbani? It's just a slip. You know you're lucky. I wish you would have filed. I wish you would have filed. Nimepanda tu na amaki tu yani. Njoo nipige, njoo. Yaona nipatie tu wakati kidogo tu. Njoo basi, Order. This is a court of law. I really think you'll be going to jail instead of going home. I'm really pissed off by your way. Don't make me have a sense of detesting you. We're in a court of law, and I really wish you would have filed for domestic violence because I would have put you where you belong. You're sirako, na kuambia utapata wazee kule wewe mwenyewe utageuka bibi. Kwa hivyo tafadhali, watch out. Please, don't do that in my court. Na Najma pia usichoche. So, now, what do you think about what she's saying? I wish to ask you a question. Why did you have to go into the bedrooms to choose clothes? How about to pick whatever she was picking? Maana ungemletea nguo kwenye sitting room where everybody, you know. Aliposikia mlango abisha mara ya kwanza. Kama alivyosema alibisha mara ngapi alibisha mara? So langu umelielewa. Walipoingia ulipata nguo ziko bedroom ama zilikuwa sitting room? Zenye zilikuwa yachaguliwa. Kusema kweli? Nguo zilikuwa sebuleni. Na sasa? Zilikuwa sitting room. Na sasa? Kwa hivyo ni watu walikuwa bedroom. Hata si mimi, mwanaume ndiye alikuwa kule bedroom. Wasiwasi iliyokuwa kwa uso yake. Waliashiria walikuwa bedroom. Wale washiria tuendelea kuashiria na ukiwachilia itakuwa tafadhali. Jazia maneno. Na sasa Miss Najma, I kind of understand you and your story really makes sense. So Nathan, what do you think? Don't you think Nathan is your son? Yes. Yeah, you're who? Juma. I'm Nicholas. But you know you confused me because you changed your name. You reverted back to Islam, to Christianity. Hiyo ni wakati nilikuwa mimi nakuuliza ulibadilisha tena kwa Mkristo sio? Nilibadilisha kutoka kwa Kristo nikaenda kwa Islam lakini nikarudi tena kwa sababu singevumilia kuendelea kudanganyika. Lakini swali hata usikizi uelewi. Wala mwanaume kichwa chako kina maji. Ungeweka matusi. Nilitaka tu kusema kweli na kuelewa shida unazoendelea. Naomba iko muadhibu kwa sababu ya mdomo wake. Wewe ndio unakuangalia kwa macho yote mawili. Najma nilisema wache kuchocha tafadhali, utaharibu hii kesi and I'm happy of what I'm hearing, it's making sense now. So wewe ulikuwa ulipisha kisasi, ukaleta mwanamke mwingine nyumbani, you had the money to get a place, maybe a lodging or something to stay with your extra marital affairs, but you chose to bring her home. Do you know how hurting that could be? Even just to bring her for a cup of coffee and you have something between. Okay, Your Honor. Tulipatikana na huyu mwanamke tuko katika hali yeye hatungeweza kwenda mahali popote. Kivipi? Kwa nini? Wakati ulikuwa umeshafika wakati wa curfew nini nikaona akienda atateseka. Na mimi labda na nini nikaona the only solution labda ni kumwambia. So okay, goja Miss Najma please. Mwapikie uongo yani mwanaume yakoroga uongo. Wapakulie uongo basi. Wapakulie. Najma. Curfew. Najma, order. Najma. Sorry, Your Honor. Please, you're pushing and I'm also getting irritated by your pushing. If you would like this court to have a reasonable judgment, I would like you to just be kind. Let's talk like adults here. Yes. So, Mulikuwa, you are having some time, maybe a drink or something with this lady. Yeah, it was not nothing much. And kafika washika. Ilipofika uko na kitembea aweza enda kajipata kwa shida. Yeah. And that's why you thought it would be wise to bring her home. Exactly. To give her at least a shelter. Exactly, Your Honor. And I understand she stayed in even the following day. Yeah, from what you said. Okay. You waited until your wife went to take your son to clinic. That's when things went down. Wacha nisidanganye katika hii mahakama. Wacha niseme kweli, wakati tulipokuja pale, mapokezi yake kwa yule mwanamke yalikuwa mazuri. Labda kunionyesha tu yeye ni mzuri, lakini nilikuwa najua alikuwa na pretend. Lakini since it was a good picture to my guest, nikasema haidhuru. Kwa vile yule mwingine na ile innocence yake,
akaamua ata extend the stay. Nikasema, excuse me, this is your wife's house. Matrimonial belongs to the other partner's house. Always before you make a move, it's about the other partner's part. You don't overstep it. Lakini yule mwanamke mwingine ni mtu ambaye ako na heshima zake. Ana heshima gani mtu akuja kula na kwa nyumba mwenyewe? Kwa heshima. Aje address. Anani address vizuri kwa heshima na katika. Ako address wewe. Why didn't you go live at her place ama mkomboe nyumba nyingine mkaishi huko mara umleta kwa nyumba kwa bomako? Sema kweli sometimes hata unafikiria huyu anaweza kuwa mwanamke wa pili kwa sababu kwa ile dini nyingine nilikuwa. Tunaweza hata bibi mpaka wanne. Aha, nimeelewa hiyo. Na mara ukumuoa ungefunga nikaa iwe rightful. Ilikuwa kama litmus test pale nyumbani. Mwanaume una maneno. Ana tabu huyu mwanaume. Hata si maneno tu, ana tabu huyu. Na upuzi pia. Mimi mwana maneno, wewe umeona tabu. Endelea kueleza tabu zingine? Kusema kweli alikuwa anapeleka Nathan mtoto wetu kwa clinic the following day. Lakini unajua simba ni simba tu. Hakuna simba hapo. Kiachwa na nyama pale si waila. Yes, kuona panya simba panya ndio wawezi wachio nyama ndio yengi ya mtego kishenzi tu. Haya, kwa hivyo you did what you did. And she came to discover that. Any evidence? Yes, I have evidence. Saidia simu. Full proof hapa. Mwanaume kule yualewa. Basi habari yako ndio hii. Nilifungua simu yako, nikaona message za WhatsApp na nikazipiga screenshots. Na leo hapa nakwambia mambo yako ya gizani leo sasa kwenye mwangaza. Muangalie. Haya una. Ndio haya. Ndio huyo. Ona jinsi anavyodanganyana. Hata yeye anayodanganya mwanamke mwingine. Nitakupeleka wapi? Mbona usingenipeleka na mwanao? Mr. Bailey, tuonyesha maajabu hapa. Kwako huachi chakula, lakini kula nje ujipendekeza na kununua vitu za kishenzi. Kindly confirm whether this is his number. Naweza kuwa pengine. Is this your number, Mr. Nicholas? Your Honor. Is it your number? The question is it your number? That's it? Ndio au la? Yeah, it's my number. It's your number. Leo pwangu kapata pwaguzi. Just return that phone to me. Nilijua penye moshi. Your Honor. Danganya sasa. Upakulie. The number might be mine. Lakini unajua mambo ya kisasa. Huyo anaweza fanya kitu chochote. Ili ashinde hii kesi. You think she could have na apate full custody ya mtoto wetu. You think she could have manipulated your number? Mambo ya kiteknolojia siku hizi huwezi elewa. It's another excuse. Don't forget, you once got suspicious and you made wrong moves or wrong judgment. So please be careful. Your Honor. Kimbilia judgment zingine. Yes, speak. Your Honor, why should I frame my husband? Besides, I don't want anything from him. All I want is a divorce. Na mimi niende zangu. Sitaki maneno mingi. Mbona mwanamke tumekaa naye kwa ndoa kwa miaka 4? Hataki kuondoka. Hebu jiulize. Hataki kuondoka maana yake mlifanya ndoa na hawezi ondoka. You don't just walk out of a marriage. Yes. You see, for you, tell her. That's why she's not left for the 4 years. Hello, it's you I'm telling. Honor. So you don't just walk out of a marriage. A marriage is a commitment which involves the community, and sometimes it commits us. You go to the attorney's office, you commit to each other, and the government is a witness to this commitment. We don't take marriage easily. You might just think it's a calm, you move in. Once you commit yourself by signing putting a signature on that paper, it's a different level of game. The game changes, the total game change. And Your Honor, you don't just walk out of it, and maybe that's why she's been holding it, taking all your beating, all your frustration, and she's here today to bring it to an end. So, sababu alika kwa your marriage, I don't know, and I'm not an advocate, but I'm just explaining to you as a human being or somebody who understands the law that you don't just walk out of a marriage. Wewe pengine ulimwaleo na kisha yake ukaanza your player's game, thinking it's only a paper. It's not a paper. Na hii mahakama ni kama ishaamua mimi nilikuwa mimi ningeulizwa ningekufunga maana yake ushaudhi ushampiga bado unasema vile unaweza mpiga. Yaona hata mimi sitaki maneno mingi. All I want is a divorce na mimi niende zangu. Sitaki maneno mingi. I want a divorce na nichukue mwanangu na niende zangu.
Sasa mtoto si wako ni wenyu. Kwa hivyo we'll get to the part of the we'll get to the part where the child comes in. Mtoto si wake. Yohana. Kama mwenzako alivyosema, Yaitwa bailiff, kichwa maji. Kama bailiff alivyosema. Mwenzako. Kuna wakati moja when we were arguing na certain evening. Alisema kuwa huyo mtoto sio wangu. Na nitarudia si wako. Kwa nini wako? Ningependa kwa usaidizi wa hii mahakama idhibitishwe kwamba huyo mtoto ni wangu kwa sababu naumia. I understand. Najma, order. Najma, please compose yourself. I need to say something here. And I mean it to all ladies here. If there is one nail that you can never remove from the wall of love and respect, never tell a man the child is not his, because it will never change. Even after the DNA test, it locks in a man's brain like something else. Never even try to walk that way. So please, hata we maudhi mefika wapi ama ni matusi, never go that way. It's a last bullet, and maybe the silver bullet that kills the vampire called love. So tafadhali, I understand your pain, yes. But we ordered, didn't we? Yes, Your Honor. We have it here. We ordered a DNA test. Yes, Your Honor. Yes. And I'll read it in a moment. But in the meantime, what are you doing at the moment? What's your I want to understand your earnings and your lifestyle. Who's paying the house you're living in? I can say it is him who pays, because I remember you saying pesa zako ni zako na zake ni zenyu. Changu ni chake na chake ni chetu. Haya basi, nimeelewa. Mimi si Mswahili, kwa hivyo wewe utalia radhi upande huo. My Swahili might not be the very best, but at least you understood what I was saying. As for me, I think you should work as a team. Maybe that's why you'll find progress. I'm not telling you, I'm telling anybody out there. It's up to you. You see, when it comes to marriage, it's about these two people understanding each other. What terms you have, I don't know. But for me, I think teamwork works better. You got better things. Sasa ukija nyumbani vile hakupata chakula ulilia tu umeshika pesa zako. Manake it is duty kukulisha. At first, ingekuwa siku moja ama siku mbili weza sema sawa. Lakini this was a habit that God went for months and months. Maybe he was wondering, what do you do with all this money that keeps you away from him and the baby, and he doesn't see the results of your money? I was investing it for the sake of my baby and mine. And because clearly excuse me, I just had something interesting. You are investing it for the purpose of my baby and I. So what about him? Nimechoka. Si kwa hii. You are saying the money that you are making, you are not doing anything in the house as per supplies of the house. You are not doing the shopping, you are not paying the house. You are investing for you and your baby. What about him as your husband? Your Honor, clearly, he didn't even pay attention to me. Wacha nifanye kazi yake. So why would I bother about him? No. I'm talking to her. Your Honor. Ama unataka kwa siwezi hata. Okay, hata siwezi jaribu kwa. Order. No, you just confused me. You wanted feeling for her. Hakuna feeling hata kidogo. The one who came. Order. Just listen. Yeah. Yes, Your Honor, yes. Why would I bother about a man who clearly doesn't bother about me and my child? No, why would I? Najma, let me ask you this, and it's important. How long have this been going on? The differences, all these disrespects. For the past 2 years. You mean mmevumiliana hiyo miaka mbili? Kujikaza tu kimwanaume. When we got married for the first 2 years, everything was okay. But the last 2 years. Miaka mbili ya maisha yako umepeana mtihani. Imekuwa kama karne 10. Ingekuwa karne 10 ungekuwa usha divorce. Umefile divorce. You've survived each other for 2 years. For the last 2 years. And your child Nathalie has been going through this drama every day, kila siku makelele na mavita. Your Honor, at first. Answer me. I want you to realize your selfishness. I'm not just asking. I want you to realize, surely it wasn't all about us. We had somebody else. Hata majirani kusikia mkigombana, it's not right. They need their time to talk their own things. Huyo amesema nini? You're not the entertainment of the estate. Sasa mwanao alikuwa asikiza hizi kelele zenyu for 2 years.
Imagine. Not imagine. Kisa na maana ni wewe mwangalia hata una. Imagine. Kwa sababu yeye ndiye analeta maneno. Maneno gani? Kisa na maana ni wewe unasema kila kitu. Yeye ndio kiini. Wait. Ona jinsi hata unavyozungumza. Wait. Mwanamke ni kiumbe dhaifu. Hata wewe unajua hiyo. I don't know whether to order or to throw it at you. Mwanamke ni nini tena? Tafadhali wewe na adabu yako nzuri. I think this man should be checked in. Hana heshima. Order. Ni unaongea kama ni mimi sasa. Wewe. Even it's not orderly for me to point you with it, but it's impossible to believe. Kwani wewe mtoka wapi? Watoka msituni gani ati mwanamke ni kiumbe dhaifu? Wewe ndio kiumbe dhaifu zaidi, usijaribu kusema hivyo tena koti. Unasikia? Hiyo ni yale maneno kidogo Wako ulifundishwa hivyo na grandfather yako kamwamsha huko kwa kaburi mwambie alikufundisha tabia mbaya. I'm sorry. That is no language to use. I'm sorry. They are as good as you are, maybe better. Mwanaume nimekuelewa sasa. I'm getting to understand you better. Wow. Mwanamke nini hicho? We. Tafunga wewe utashangaa ati mwanamke kiumbe dhaifu. Adabu nzuri lazima ufanye na uheshimu our counterparts. They are our assistants and our loves. You should treat her right. You didn't mtoa mtoto watu kwa wenyewe ama siku hizo ukimwanyia. Order. Can you listen? I'm talking to you. Okay, yeah. Najua mizigo ingefika kama ilikuwa ishafika miguuni sasa. Unajua na kuona ulipokuwa ukimwandama ungeacha mzigo ufike kabla ufikishe mzigo. Na sasa leo hapo unatamani utautoka saa ngapi? I dearly believe I'm not taking sides, and Miss Najma, I don't know you. No, I just wish to from the from what I see. I'm not taking sides, but if that's a kind of perception you have towards ladies, I could easily say you are a major problem in this relation. Because if you look down at her, if you please listen to me. And I wish everybody to hear this. We get married out of selfish reasons like you. I don't know what you saw. Maybe it was our body, maybe it was whatever your intention was. It's not for me to know, but you have to know marriage is more than what you just see or what you hear or what you taste. Because it's a commitment. It's a life commitment which involves a lot of other people. You're already going after somebody's daughter with an intention to win her heart and commit into a life or her life into yours. And now, the following day, you look at her as a kiumbe dhaifu. It was just a slip of the tongue. No, it doesn't slip. Yeah, you should digest your words way before they come to your mouth, through your heart, through your mind, through your conscience. You don't just always do simple alafu niambia to onge vibaya to a slip of your tongue. That's how I believe when you are not there, then I don't know what to think of them. But we won't dwell in that. I just want everybody to realize that marriage, si kitu unachukua tu, even relations. Be a conscious being. Huwezi kuendea mtu, but you're more of animals than animals themselves. Unapata hata mtu, you look for somebody who has a disadvantage or a problem in life, who take advantage of their disadvantage. It happens, Your Honor. You find your neighbor can't feed their family, unaanza kununua huko with bad intentions. These are not things as human beings we should do, and we should observe care for each other and love, in sincerity. Kwa hivyo umemuumiza mtoto wa watu. I'll say that, and I'm just trying to pick the right words. Sorry. I'm just trying to pick the right words because there are no words towards violence and the disrespect and the looking down on that you've shown towards Miss Najma here. However, how did you people get married? If you are really Muslim and you are to convert to Islam, I believe mlifanya kitu inaitwa nikah. Mliona kwa in Muslim nini? Kama nilivyosema, mliona Kiislamu. Nilifanya kila kitu ili aingie box yangu. Na hiyo box ndio ukarudi ukamwona ni mdhaifu na ukaanza vile alikukubali uliona that as a weakness. Ningependa nielezee tu vile hautaelezea nimekataa dini ya Kiislamu. Once I say nimekataa,
Do you know the best thing you can do? If not get out and walk, is keep quiet. All right, sir. Okay? Yes, sir. So, ulimwona mdhaifu sababu amekukubali. Yeye alikuona wewe mngwana akakuoa. No wonder she's saying she regrets. Amekusurvive for the last 2 years. Lakini mlikuwa mmeoana kwa nikah. Sio kama Waislamu. Kwa sababu ya yale nimesikia, mimi kama jaji wa hii koti, I have my ruling, but I won't rule it as always. I'll just put you under 1 year suspension from each other. You have the right to see your son. Thank you. You'll keep your son. The son will be based with the mother. The mother has the full custody, only with understanding that you can come, pick the baby, but with the mother's knowledge. Tafadhali. Yoni kitu kingine tunafanya makosa. Unapewa rights za kuona mtoto, unasema today is my visiting day. Unaenda umchukua mtoto from the playing grounds bila kuona mama ama baba, unamchukua unaenda. Mama anashinda ama baba anashinda kipani mtoto yuko wapi. You should have a very mutual and mature understanding yenye vile utakuwa ukiona mtoto. I am asking for 1 year separation. You find a place to stay. If you're comfortable in that house, stay. You'll be supporting her in every way as a husband. Maintenance yake, order. I'm not Nyamaza wanaume order. Hebu chukua hii weka ndani. Kelele gani? Weka hii mtu ndani. Akwa kelele gani? Hebu peleka ndani. Weka hii mtu ndani. I'm sorry. Weka hii mtu ndani. Mwingine atakuwa baadaye. Hey. Get out. Bure kabisa. Anataka mwisho nani sasa? He's going to maintain you for a period of 1 year. You will have the full custody of the child, but in understanding, he can always have the kid for a weekend or some time, depending whether the baby is going to school. And after 1 year, tafadhali muende muombe talaka yenu kwa Kathy, sababu mlikuwa mmefunga nikah. And then we'll bring it back to this court na tutaicertify as a divorce. About the share of property, you'll have to file another case. Now, about the full custody of the child will be considered after the divorce. That's my judgment, and this court is adjourned. Mwanaume alale akae ndani at least for 3 days. Hey, thank you. This court is adjourned. All rise. Thank you very much, Your Honor. Mwenyezi Mungu naye. So, vile judge amesema, you should go to the